tāne te waiora. Tēnei te matatau ka aike kia whakatūtārenga ki tērana. Uhi, ero, tau mai te mauri haui e, hui e, tāki. O ka nuku nuku ka neke neke. Ka nuku nuku ka neke neke. Titiro ki ngā wai o toke rau e hora nei. Me he pipi wharau roa, takoto te pai. Takoto te pai. O ka nuku nuku ka neke neke. Ka nuku nuku ka neke neke. Titiro ki ngā wai o i pipiri. Te awa piku piku i whiti, whiti, whiti. Marangama. O ka tira tēnā tātou. E tika ana kia tuku i ngā mihi, a kia tātou katoa ko karapine pine mai i tēnei haora. Me whai whakaaro hoki ki ngā tini mate o te wā. O ti hoki te ki he ngaro tangata ora ki te mai alo, engari ka pā he ngaro tangata mate no he kaue ki te ahi. Whākina hine ni te pō, kahuna hine ni te pō. Ngā mate kei runga i a tātou katoa i tēnei wā, ka tangihea tahitia e tātou, ka poroporo aki tia tahitia e tātou. Nō reira e ngā mate haere. Haere whai atu te arawai ua. Ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmāmao, ki ngā Hawaii ki pūtake mai ai te tangata mao. A piti hono tātai hono rātou kia rātou. A piti hono tātai hono tātou, amatora o rātou mā huri noa. Tēnā tātou katoa. Tēnā koutou. O tira tēnei, te mihi. O ngā waka o te tai toke rau kia koutou katoa. O tira koutou, ngā pūkenga, ngā wānanga, ngā tautōhito, ngā ihu mane a te hunga mōhio, ko tai mai ki te whakanui i tēnei kaupapa. O tira ko tai mai i te tau patu patu, i te tau tohe tohe, i te rapua tētahi māramatanga i roto i ngā tai mahatanga me ngā pauritanga kei wangari ata. Nō reira tēnā koutou, nau mai. Nau mai tahuti mai ki tēnei whenua, ngā whenua o ngā tira hiri o ngā tikaua. I tēnei wāhi e kia nei ko te ana o maiku. Te tahi o ngā tupuna whaea rangatira i roto i a ngā hui. Nau mai hara mai, maurea mai o koutou mōhiotanga, o koutou māramatanga. Whakatakotohia mai o koutou whakaaro i runga anō i ngā tini take kei mua te aroa. Kia whae ai e tātou e tahi rautaki. Kia whae hua o koutou noho tahi. Ai tēnei wā i ngā rangi e tū mai nei. Kia rafua e tātou e tahi rautaki. E pua wai e whai hua ai te iwi Māori. A ngā rā e tū mai nei tai atu rā ki ngā mokopuna. Koia te tino. Kia pua wai o tātou mokopuna. I roto i ngā rangi e tū mai nei. Nō reira mihi mai. Mihi mai kia ngā toki mota whauru. Mihi mai kia mātātua pui. Mihi mai kia whakaani. Mihi mai ki ngā wako o te taitoke rau. A whānau moana. A te taki o autahi, a rangatahi. Mihi mai ki ngā haihoi ko karapine pine mai ki te whakatauhi a koutou. Te whakatō anō i te mauri ki roto ki tēnei hui huinga. Kia pai ai te rere o te kau. O ka nuku nuku ka neke neke. Ka nuku nuku ka neke neke. Mātoki tēnei, ranganguru nei ia. Au e hā. O te ihu kia rite wainga, kia rite te kai, kia rite tāringa whakarongo. Tēnā whakataua. Anana koe hoki. Tēnā whakataua. Anana koe hoki. Pita kia rite. Tokihi. 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 Kia tokihi, tō koutou kaupapa ki tua. Kia whae a te aro whenua. Kia eke tātou, kia eke ngā mahi i ngā taumata e tikanga. Kia mahea te
Te whenua ki mo ia koutou, kia whakapako pauna mo te moana, kia tere te kārehi ro. Kia tupu te toi tō koutou ara. Tupu te toi tō koutou ara. Kia tupu te toi nui no tāwhaki, whakau mai rā, takuraka. Tihei! Mauri! Ora rutene. O tuatua mai te whiwhia mai ta rāwe a tūrau pare a tangaro i tōro mea. I tuki ai koe, i tatai ai koe. O e kere o tangaro. O e tere ta waka nei tere angoia. O e tūtaki ki tēnei manu ka tūtaki ki tēnei ngā ho. Tūpū ka mahara, tūpū ki roto. Kia hono a koe ki ta hono tahi. Poru o taringa kia turia kia hoe. Ko i whakarongo koe ki te kōrero iti. Ko te kōrero iti ka tahuri nā ko ta hau ai ti. Ki hae te kānui i titiro ta taringa i whakarongo. Whāno, ora mai te toki hau e. Hui e, ai ki e. Tō tātou nei mihi tuatahi mihi atu ki tō tātou nei kai karaki. Nā nei whakariki tō tātou nei kaupapa mo te rā nei, te atare. Nō re mihi atu ki a koe te whanaunga e rutu. O tira ki a koutou katoa, ko tai tawhiti mai, ko tai tata mai, anā ki te whakarongo ki nā kōrero, kei mui o tātou nei aroa. Anā nā kōrero e pāni ki tō tātou nei, a waka tipua me ki a nā tuki matawhau. Nō re mihi atu ki a koutou e tai ngama. Pēnei, nā tohunga no te rāwaka, no te rāwaka. Nā reira, whio mai nā pātai ki a rātou, ki a otira, ki a tātou, anā kia mārama ai ta āhuatanga o tēnei kaupapa, tēnei waka anā toki matawhau. Nā reira, i kitea hau te maho o rātou pirami ki te kōrero, anā koe tū atu tēnei mea ki tōku nei hoa takuta. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Aruia tahi ai. Ka he moake ki te kākoa koa. Ka hirea mai ki tōna kau ki e tātaki mai nei roto tōna pūkura waikau. E te kua kai mārangaranga. Tēnei te tau, kai te manu e tautu ki te tau nei, tautu e tau mai nei. Tēnā no rā tātou katoa. Ka mihi nei ki ka mihi, ko mihi e mua iau. E reira, nui tēnei, tēnā whai me o kake haka pōre ne tō tātou nei hui tanga e tēnei rā. Ka heo e mātou rono te tono o toku mokopuna. No kaitai tēnei whenua nā toki mata a kohenua, ma kaitai mātou haka taumai irua tēnei au ki tēnei whenua. Te kā wera a mātou, o mangu koto mātou, i haka nā roto te rā. Engari pai ana. Pai na te mangu me te mā. Ka moe au mai kato e Māori mātou. I ngā rei hanga hiki ne te wairua tō tātou ne nohonga e tēnei rā. Ka rei mihi e tēnei ka koutou kato, kia tātou kato e tēnei wā. Mena te koro ko hau te introduce o mātou ne komiti no ne muri au. Hoki komu, karo hoki tātou kaumata, a hohe pā. Ko ea te auchi o tēnei kainga. Ko ea e manu e hoia nā toki mata whaurua. 1974, tai mano i o traus pitu kau mā whā. Ka reira take ka kanga tio mei e mātou, tō mātou nei kau mātou e here me te haka tuara i a mātou i tēnei rā. Te rei mi e tana kia koe. E ako Joe. Tēnei tame peke mena no te aroa. Tēnei tame here mei te Waitangi te tautok te kaupapa mai noa. Ka reira ka mi atu ki aia. Aha, taia tōna wāwei, tuana rato i a waiga. Ka mea te mātou nā pui koe, hara koe te aroa. Nene,
Kore e ko, Martin Burgess, no miti miti. Aia, Noki, e kai hoi o nā toki mata whārua 1974. That's how old he's been. I think he was 50 years old, now he's 60. A tomato kai whakahere, tomato ne mokopuna, tomato ne rangatira rutene, e kai krakia, mo tomato ne waka, mo tō tātou ne waka nā toki mata whārua. Me tōna pāpa Robert Gable, tuku teina Stanley kai hautu o Te Aurere. He's another OG like Martin. Hoi runga te waka, a rātou hoi kia whangaroa, 30 years ago, ne? 30 tēnei nohone, no Squamish, te iwi o Seattle. Benny Armstrong. Tēnei tangata roroa ne, teitei ne, no Horana, Holland. Koe te kai hautu tuatai o tō tātou ne waka hono ki Aotearoa. Te haka te waka e hapare nge heke nuku mai puipi, ka waiunga te mātou in Holland, under the Waitangi Museum. And that one over here, Waimirirangi, tohu kōtiro, tai honga kai hautu tuatahi, e tohu nge mātou e kai hautu wai. Te mātou ne whakaro e tēnei wā, e aka tau mai a koutou, tēnā no rā tātou katoa, me o mātou nei, koe o mātou nei haerenga tanga mai te tīmata te haka mānunga nā toki, tainao mai ke tēnei wā, 50 years later, kone tunu nā toki mata whaurua, kone tunu ngā kai hoi, kone tunu mātou e tautokana te kaupapa hainatanga o te tiriti. Engari, ka kanga mai toko mokopuna e matua tau peana koe te haka herama te haka pōre tomata le hui tanga. Ka mea te kore rea hoi te, teka mea tu teka mai. E pai ana. So we've been a part of Kaupapa Waka since the relaunching of Ngā Toki Mata Whaurua in 1974. Today we are still here. Today we are here to talk about the evolution of Ngā Toki Mata Whaurua. Mai a tāhemi hena rema, tuku pāpā Niki ma, Uncle Marlon Epia ma, Uncle Dan Fiu ma, Uncle Tuki Puriri ma, e nā kau mātua. E hangatia tēnei kaupapa mo mātou, e wahi o mea tēnei tāma mo mātou, e kai cheki mo a tātou mokopuna i tupakene muri a tātou. O tēnā tō mātou wāta, pēnā hi ena koutou, ka mutu ngā kai kōrero mātou, ko te kōrero mātou o mātou ne pāpatatanga ki tēnei kaupapa rangatira, e here me nei pranga mena o mātou ne kai hoi. E kai hoi, tū mai, e kau ki te tai. O tēnei mātou, o te kōrero, o mātou ne whakaro, o mātou ne hihia pirangi, o te hei, te kaupapa, in the next 50 years pēr. Tōka ngā mai, tēnā huri noe roto tō tātou whare, huri noe roto tō tātou huihuitanga, ka ke te atau tōku whananga e noho mai nei kora, e ra mi etu me kia. Something like this. Thank you.
can analyze things, all our boys down there, Hakka and all, blacks in the ring. Those days, man. Yeah, trying to get bloody young, tidy it up. This is on the VH, but I put it on the CD, bro. Bring him up oh, yeah, I got him all off CD. Go on CD. I had him on top. Oh, yeah, I got you fellas. What we doing in really hard. You fellas are going to move up, but you fellas that's clear. You got an amazing. That's the PN. Practicing like our practicing. Like a little kid on our team, sitting there and watching it all very far. So I bring it all up, I mean for our kids to see, get it on screen when next Waitangi is have a good session. All these fellas haven't seen those logs. Now took these logs come out of the bush. It's just got the ones like tiny little cocktail, but the one on Natuki, but some is Natuki. I've got all those too, but it's getting more tongue up so you can see it. Maybe something that we bring up next year, mixing, just have that sort of thing. Ke te koe te mana o nā pui, te mana o nā toki mata whārua, te mana o tai toke rau, me ngā mana o kai hoi. A reira mi e toke kia pete ngā kai hoi. Mena ngā koro stand out. Reira mata hoi no o mata te lihi mi tanga, utu mai toko kōrero ko te whata te kahotu pokunia te kia Penarika, e tōna hononga ki tēnei kaupapa, tainoa mai ki tēnei rā. Ka reira, tēnā koutou, kia ora meno rā tātou katoa. Kia ora anō, koutou. Ki atu ki ngā mihi o te kai hoi, ānā mō tō koutou. O koutou nea, wari mihi atu ki a koutou ngā kai hoi. O hei tēnei tuake i mua i au koutou. Ana tēnei wawai no te anga. Tēnei wawai no Waimā me ki ana ti mahuri. Ko te rākau nui ana no te whānau mākiha. Ia taku nei haere ngā te ahua taku nei haere. So, my name is Benedict Makiha, and I come from Rotorua and also from Hokianga Whakapau, Kariki. But you know, a few years ago I started bringing up our Wakataua Aotearoa. We've been missing from Waitangi for quite a long time after the 1990 celebrations. And now waka wa kei te moke moke tō tātou nei waka. So we decided to bring our waka up here. And tōnu atu ki a Joe, and kei te hara mai mātou Aotearoa. Hei te pukuriri rātou. Wai anō. My started our journey, our journey of our paddlers coming to Te Aroha, to Waitangi. However, in those times, I have noticed, or since we started coming here, you'll notice that we have a lot of wahine on the waka, or on the water now, during the times of Waitangi. That was unheard of a few years ago. As a matter of fact, it wasn't permitted. However, nā te tono nā karaua, ki nā karaua ana ka whakai rātu mā nā wāhine kia kai hoi, kia hoi, mārungi te wai, te wā wai Waitangi.
So that was a learning curve for us, and it's a great one because ke ka mohi o tātou, ko wai nā rangatira, o tēnei whenua, ko wai te nui no nā rangatira, ana ko nā wahine, ko nā wahine. So, in that respect, we need to acknowledge our wahine in whatever we do, and for us, our wahine marungi te wai. Pai anō, in saying that also, you will see a lot of our crews come out he ranga tahi, he pēpi, o rātou ana, o rātou our future. They're our future. So when we get a little bit older and we can't stand up here, then our rangatahi will be taking over. And that's the beauty of this kaupapa. This kaupapa e harama te ao Māori anake. You'll see amongst us, we have Pākehā, we have our whānau from North Hawaii. All right, and so it's a broader kaupapa, this mea kaupapa waka. And in particular, our waka tipua ana ki matawhau. Ka karanga tērā waka ki ngā tangata kato. O ene te mea pai o tēnei kaupapa. Pai anō, kairaro ta kako o tōku nei paipa. Tēnei wā ka tipua te rākau, ki tō tēnei rā rangatira. Nō nei rā i rungi tērā kōrero. A tēnā koutou, tēnā koutou ana. Kia ora. Ngā mihi kia te katoa e hui mai I te rewa. Taku iwa no te ingoa tarara o Māori business no hoke ingoa whakapaukarekia e tahi whānau I ngā whānau o Oromate I rangi paina I te raki o Hokianga e te hapu te patutoka. E tahi whānau mai I roto I matite I te tahawai ki te hononga o Hokea. E tahi whānau mai I roto I te uri o tai I te pawaringa I te whānau Pākina me te whānau Waitangi. Ki te tonga o Hokianga I titiro mai ngā whānau o Waifakapata o te whānau I a Haritana. Me te huringa I o te whirinaki, te whanau mā I a Pākinga anake. Nāna, ko te ingoa I taku pāpā I te passage. I mo te tarara mo te o Croatia. Ko te tangata I tūmai I kia ko te mihi kia ko te katoa. Ai! Kia ora mai I korero I te pikite. We have always, I was brought up as a little one to, under the feet of Taimi and all our kaumātua kua, Joe's dad, Nicky Conrad, ko ngā tangata, hiki nuku mai, puepi, ngā hiraka puepi. And part of our thing was, under the moingoia of Te Puia, she thought that the way we can acknowledge our tupuna is that we celebrate the beauty of our taia, of our tikanga, of our reo, and we keep that alive. And that way we keep the treaty alive. So regardless of what they say they want to do, we keep practicing our tikanga, we keep practicing our arts, we keep practicing our reo, and by that we acknowledge our tupuna, and by that we acknowledge the treaty. Ko te, I roto I te waiata, toi ia mai te waka, ko te treaty
te mana mo tu hake ana. So that's why, and every 10 years we've lovely discussions, but we have always supported their kaupapa. They got the same thing of us. They're pushing towards that side of saying, yes, remember the treaty, but honour it. So we both have the same kaupapa. And a lot of times after everything's finished, we'll be drinking together. But it's always an acknowledgement to kia tūte mana o te tiriti, kia tūte mana o ngā tangata, kia tūte mana o ngā tupuna. So mi mai kia koutou katoa, hui te rātou. Kia ora. Kia ora tātou, weno, etahi wāhi kōrero tāna kia hau me tahu noho ki roto i te ao waka. He mea tupua hau i roto i te ao waka. Ki mata i te whaiwhai haere i enei ki ngā wānanga o te aurere i tū ki runga i o papu i tō mātou papakainga ki reira. No kona ke hoki mātou. Ako te kōhe he oe ne, no te aupauri ke aurere. E hara no koutou, no te pātū, no Ngāti Kaha. Hoi anō, i whaiwhai mo au i te pihau o e nei, ki e rā wānanga. I a rātou e whakarauara ana i ngā mātauranga e pāna ki ngā whetū. No reira, kura te timatanga, tai atu rā ki enei kaupapa waka me te waka ana. I te waka whai taima ka hoi waka ama. Hoi anō, i roto i ngā tau, ko tupu au i roto i tēnei kaupapa waka, me te tahi o ngā mahi matua, ko te whakaraura anō i ngā tikanga tawhito ao tātou tūpuna e pāna ki te whakamānu i ngā waka me ngā karakia tawhito. He mea whakākua hau e Tepene Mamaku, e Hector Busby, e taku pāpa e nei i tāngata nohoki, e noho mai nei. Engari, ai roto i ngā tau ko tino whanake e rā āhuatanga. Arā te rangahau, te hahau i ngā kupu tawhito, me te whakaraura no, me te whakamahi, te whakatina no e rā kupu. Nā rātou tonu i waiho kia tāka. No reira, huno tētahi o ngā o aku mahi, e hari te mahi māma, kai parāwa, he mahi taimaha, hoi anō, hoi rā tētahi o ngā mahi matua. Tai atu ki ngā mahi kaihautu, te tūhei kaihautu no te waka o Waitangi, te taki au tahi. Ngā tuki maka kōrue tahi wā ki te tautoko i nei rangatira. Engari moku ake tēnei mea te waka he tohu rangatira. He tohu rangatira o te iwi. E whakātu nei i tēnei mea te ahurei, te taiera o te iwi Māori. Ko te astu. Ka hoki mai ngā kaihoi, te mahi a te kaihoi ki tō tātou puni waka ki haruru. Ia te tau. He aha rātou i hoki mai ai. Ki au nei, i roto i tō tātou kaupapa waka, e āhei ana te tangata te tū Māori mai, ko te aha. Kaore he take, ki te kōrero i te reo i Ngārihi, ki te tuhu etahi kōrero, e pāna ki etahi atu take, ngā take tōranga pū, ngā take aharaini. Engari o tātou whanau no tātou whainga, o hoki mai, ki tētahi ao Māori, e whakātu mai ai rātou tō rātou, Māori tanga tō rātou, ahurea. Kaore he take ki te whaiwhai haere i ngā tikanga Pākehā te haranga. Nō reira he kaupapa ka tino o whakahihiko i te ngākau o tēnā
i te whakakaha no i ngā rangatahi kia tūpakari i roto i tēnei ao huri e noho nei tātou. Anō reira, koe tētahi āhuatanga ko kitea i roto i ngā tau me te marohi hāre, te maro hāre, te whakeke hāre o ngā tahi i runga anō i tēnei kaupapa. Nō reira, kanui pia era i tēnei wā, 5 miniti ki a tangata, hanga poto tēnā mō taupauri, hoi anō, mā te aha i te tuku i tēnei kawereo. Kia koe. Kia ora tātou, a tēnei mihi atu ki a tātou katoa, a tēnei mihi atu ki tēnei taumata te mui e nō ki runga, a huri atu ki a koutou katoa. Nā mihi atu ki a koutou ngā kaumoana, ngā kai hoi, a koutou mā ko haere mai ki te tautoko o tātani waka, nā toki mata whaurua, e roti tēnei wāhi a Waitangi, te tātani rā nui ka haere mai anei, nō reira ngā mihi atu ki ngā karakia ki a koe i ritini, e karakia ki tō tātou matu i tēnei ata. Nā mihi atu ki a tātou katoa, tino hari koa, ko tāi mai i tēnei wā, nō reira ngā mihi atu. Ko wai ahau, nō Ngāti Kuri, te aupauri, te rāroa, mai takoto, Ngāti Kahu, nā iai e tupuakau i roto i tēnei wā, tō mata nei kainana, tino nui roa atu, a te kou, a hare ki te kou area school, a tērā, nā ka reira ka. Nā mātau nā puta mai i roto i te kou, nā, tino hari koa. Kia koe te kaumātua e tau, tino hari koa ka tā mai koe i tēnei wā, hoki atu ngā mahara, ngā tāi mai e kai hoi i rungi i tō tātani waka ngā toki mata whaurua, reire nā, Uncle Alan ma, Uncle Hector ma, ngā kai hautu i wera wā, mihi atu kia koe e hoa. Te matua e tau, huri atu, ngā mihi atu. Kia ora tātou, good to be here today, even though I drove like a bat out of hell out of Auckland to get up here, past all those tainui buses heading up this way, all those hikoing up to this big time happening up here, but good to be here. I'm going to kōrero about how everything started, especially for me and my whanaunga there, Māori. Like Māori said, everything started in 1974. We're only little tamarikis, like those little pepis that are running around. We were little bailers on Ngātuki Mata Whaurua back in 1974. We grew up amongst our kaumātua kuia back in those days. And a few names mentioned by Māori regarding those kaumātuas like my dad and Uncle Himi, Uncle Dan Hugh, Uncle Hector, all those kaumātuas grew up with Ngātuki and having that being Ngātuki. So regarding how kaupapa waka started, it started on that waka right out there, Ngātuki Mata Whaurua. That's where my journey and our journey started. And how times went over, how things have happened since our waka's been in Waitangi and been part of the celebrations. Not once have we missed Waitangi. It's because of the calling of our waka and coming back to carry on our kaupapa waka. And and like other speakers have said, it's we're in that stage, in that time where we are now, looking at our next, our leaders in our kaihoi to take over and run and move on. And it's good to pay tribute to our wahine being part of this our waka. I remember the time when that time had a kōrero, when that mutu over there, mutu maire, was only for our kai hoi, for our tāne, and that broke protocol, and we ended up having our wahine on. That was a great time back then when our wahine were taken on board, taken onto that mutu over there, mutu maire, with our matu wurumu, and all those kaumātus that initiated all that to happen, to make it happen. And so ever since then, wahine played a big role in regards to our waka being kaihoi on our waka. So, when you think about where everything started from, 74, our waka being relaunched, and, the gathering of I pay tribute to those ones that are passed away. There's a lot of them. You can't name them all, but they paid a big contribute to that waka out there and to the kaupapa. And then you think about 74, 75, right through to the 80s, early 80s, Ngātuki became more and more
seen and hoid over those years of Waitangi, and having being out there, it's been great, and seeing over those years people coming, especially people from far and wide, and from dignitaries to all sorts of people. It's been amazing how this waka is drawn and how this waka is carried on with the kaupapa. And then in 1985, it played that part in 1985 when the arrival of a Voyaging canoe from Hawaii called Hokulea, the Star of Gladness, that came here in 1985. And that waka Hokulea was trailing its way through the Pacific from Hawaii through to Tahiti and all the way down to Rarotonga, and then from Rarotonga to Aotearoa, and then back up through the islands. And that waka played a big crucial role when they talk about waka kaupapa. It started from that waka Hokulea coming down here and then making that connection with that part of the Pacific, where you think how amazing our tupunas were navigating the ocean and covering those wide distances of ocean, especially in Te Moana Nui a Kiwa. And Hokulea was the one that did the trail that came down here, and then having Ngā Toki to welcome that waka that came here in 1985. And then you think about 1990, the celebrations, the gathering of all our people, all our iwi, to this one place in Waitangi to celebrate again our waka. And seeing all those waka taua and waka tete all in this Wharangi, in this bay here in 1990 to celebrate 1990 celebrations. Never in the world you ever have a congregation or gathering of all these waka taua in one place, in one time, and that was where it captured that history, that story of all our wakas being there. And that's what Aotearoa was. When you think about the times of our tupuna, our rivers and our harbours and our little estuaries were full of waka, and seeing it there in 1990 to celebrate the 1990 celebrations and having all our waka there, and of course Ngā Toki Matawhaurua being the pinnacle of that celebration and showing the rest of the Aotearoa, the rest of the world, amazing how our culture and our waka kaupapa and our connections to our tupuna are through our waka. And then from 1990, 2000 came along, where everybody thought everything would collapse. All the digital will collapse after 2000. Everything will go flat and we'll all go running around confused. But 2000 came along, and then of course that was a big moment. But going back after 1990 and the arrival of Hokulea in 1985, a wero was put out to our tohunga, our tārai waka, Uncle Hector, from our kaumātua Uncle Hingi Henare, that since Hokulea came down here in 1985, it's time for us to build our own waka haurua and sail back to Hawaii and thank them for that connection they've done in 1985. So Uncle Hector went out and built the waka, Te Aurere Waka, the first of our Māori Voyaging canoes to ever be built here in Aotearoa. And in 1992, Te Aurere did its maiden voyage to Rarotonga and back in 1992, there where I became the kaihautu for Te Aurere. And then in 1995, Te Aurere started its voyage again. It was starting to head back to Hawaii in 1995, where Uncle Robert was part of it, Uncle Marty was part of it. We decided to get send Aurere and sail up to Hawaii. And at that time, we started our first two navigators, traditional navigators of the ocean. Piripi Evans from up in Ngāti Kohu. He's an Australian, but he's Ngāti Kohu. Married my whanaunga, and then another friend of Jack Thatcher. They became the first traditional navigators. They were given the honour by a master navigator by the name of Maupialuk from Sarawak. At the same time, Uncle Hector became a master navigator in his own right. So that was the starting of our voyaging history, our voyaging time. And then ever since then, Aurere has sailed through the Pacific. And then in 2012, we set out on a voyage to Rapa Nui, the Pito o Te Whenua, with Ngā Hiraka mai tawhiti. And then the resurgence of voyaging started in the Aotearoa and throughout the Pacific. Now we have waka haurua from one end of the Pacific Triangle, or up in Hawaii, to Easter Island and down here in Aotearoa. We're looking at about 8 voyaging canoes that we have here in Aotearoa,
And of course, all those, that's carrying on through and teaching our next generation about voyaging. Even though they're kaihoi, they become voyagers at the other end when they get that opportunity to come along. But when you think about waka, how waka, especially for us, you see us sitting here on the stage here, sort of like the trailblazers of our kaupapa, carrying on from our kaumātua and kuia, which they started it off. And of course that waka over there, Ngā Toki Matawhāuru, has been the pinnacle of all that. And you can see, just see around with our kaihoi, wahine and our tāne sitting over there, how amazing this has been. And it's just always a great thing when you come back to Waitangi, especially when you come back for the kaupapa waka, especially you come back to paddle our waka tupuna, Ngā Toki Matawhāuru. It's just that pull that makes you stick and makes you strive to be, to know the kaupapa of waka here in Aotearoa. And that's, when you talk about what's going to be in the future, well, that's for these ones out there to take it to the next level. So, yeah, kōrero e tōroa te mea nui e tāma i tēnei wā. Nō reira, huri no, tēnā koutou katoa. Kia ora. My name is Benny Armstrong. I'm from Suquamish on the west coast of the United States in Vancouver Island for Canada. Like Joe and everybody's talking about, we call it canoe culture. We had a major revival in 1989 when we hosted the Paddle to Seattle. We stand on the shoulders of the giants of Chief Frank Nelson, Edgar Charlie, Jerry Jones. My first exposure over here was in 2006. In 2005, we hosted the Eternal Thread at the University of Washington at the Burke Museum. And at the end of it, Wana said, why don't you come to Waitangi and go to a waka pageant? And I said, what's a waka pageant? And it is what it is. I came here in 2006, hosted by Joe and everybody here. Like I say, we stand on the shoulders of giants of Penny Mamuko, Hector Busby, and I was fortunate enough to meet these guys when they were still here. And it's been an honor and a privilege for my iwi to be here and enjoy the festivities here. It's just, it's amazing. The revival at home is very similar. Last year, in the front of our marae, we had over 110 small wakas. So, and 5,000 or 10,000 people, maybe not as big as here, but still quite a large gathering to celebrate the canoe culture and carry on, like what these fellas are saying about our grandchildren, and may they carry on the traditions of our people. Aho, waka TCI, all my relations. Kia ora. My name is Koos Waarbeek. I'm the Kaihutu of Te Hono Ki Aotearoa, the Wakatawa that's based in the Netherlands, the Kaihutu of the Dutch Waka crew. It's a crew of around 60 to 80 people, depending if it's sunshine or rain, that Kaihoi Tu Waka, Tahimana or Abel Tasman, and Te Hono Ki Aotearoa. And how that waka got in the Netherlands is a story on its own, but it's because of the dreams of Sir Hekanukamai Busby. And these men, that kaupapa waka, that waka in particular, should spread around the world. That it's something so beautiful that other people can learn from it. And this is now the 14th year that we are here. Every year there are people from the Netherlands, from all the way on the other side of the world, travel here to Waitangi to pay tribute to Ngā Toki Matawhāuru and to pay tribute to the kaupapa waka. It's a huge honor to stand here before you, and it's a huge honor to be here every single year. Next year we celebrate the 15 years anniversary of having this beautiful relationship. And the kaupapa waka is influencing lives all over the world. In the Netherlands, far, 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 far away, there are people learning about kaupapa waka. They're learning te reo Māori. They're learning the ways of looking different at the world. They're learning the ways of guardianship, of not ownership, but guardianship. And to look at each other differently than how we did before. And it's maybe around 100, 200 people now that we've influenced over these years, but that pool will grow.
and that's all thanks to the men sitting behind me and Natuki up there. Even our king is aware of this project, our ambassadors are aware of this project, so it's alive. It's very, very much alive throughout the world, and we travel throughout Europe with it. When we get asked to commemorate Maori or New Zealand fallen soldiers from different world wars, the Waka travels with us, and we pay tribute to those who have fallen. So to be standing here before you, I've got to thank Natuki once again to be here, to be allowed here. It's a great honor. Thank you very much. Kia ora, ko Waitangi tōnei tukurunga mo te Cody. I've been a part of this kaupapa since I was a little kid. I used to run around while Dad was out there with Natuki, wanting to be part of the crew. I used to get told, get out, not allowed to be around here. So I used to pick up the hoi, not allowed to hoi, so get a tiraka out of the flex bush, stand behind, tōraka and sit there and practice behind and Dad would get out of the way. And then my job was to run things around for everyone, so I would follow Natuki wherever it went. I used to, as it took off out of here, I'd hold on to the fiore as far as I could before I had to swim back. And then I'd run over to the jetty wherever they were, or run down to Paihia, meet them there, jump on Orere with Uncle Stan and head over to the Hutu to go see them over there, just following them wherever they went. Waitangi has a lot of memories for me. I still remember my grandmother Kiroi coming down in a mustard-coloured Pullman Hunter and sleeping in the back of the car with my cousins Maripo and John Boy Slade all curled up in there. And that's how tuturu they were to the kaupapa to make sure that they attended every year. They would travel from wherever they were at that time, far down on the cold, and make sure that they were here for Waitangi Day. With Waitangi, they've always been a part of the kaupapa. They've always been, they may not have employed on the waka, but they have been there as a support to our tāne. In the kitchen, my Auntie Bonnie, I remember she used to cook in the kitchen and Auntie sitting back then. Now my Auntie Bess is in the kitchen cooking for our kaihui. Without kai, there would be no kaihui. So Waitangi have always been a part of the kaupapa for as long as I can remember. Actually 2005, when Waitangi got onto the water, there was a call for Waitangi to paddle. Obviously everyone got together and talked. They saw me sitting there waiting to get on. So they had a talk and thankfully we were allowed to paddle. So the waka I kai to now is Te Whānau Moana. It was Dutch Waka. Before that was Voyaging. I had been over in Whangarua to Lea to Voyaging. Whānau Moana hadn't been decided yet whether it was a taua or a bed there. And as we were building Whānau Moana, I was up at Orere and Dad and Lou were busy fixing Orere, the waka, and I think we needed some lashes, so we went in there and lashed Whānau Moana, so it instantly became a tete. When you're carving a waka toa, no waki is allowed. So Whānau Moana came on, we launched our Orere, and next minute I was in the ihu, paddled there, never got off. So Whānau Moana has been all over the mountain, attending different events. She has set the path for a lot of the Waitangi. A lot of the Waitangi has cut their teeth on Whānau Moana, and then Te Taki o Waitangi came along. Now we have a flotilla of waka for Waitangi, and as you can see, there's nearly as many Waitangi as there is tāne in our kaupapa. And it's awesome to see. A lot of these Waitangi, just like the tāne, their grandfathers or their uncles, their fathers were paddling on Ngāti. And they hold their kaupapa still in their hearts. A lot of people ask why we do this. Once you're hooked onto Ngāti, it just has that calling. It's more than our waka to us, it's our whanaunga, it's our tupuna. It teaches us all aspects of life. Teamwork, leadership, commitment, all aspects of things come with waka. You have your haka, you have your paddle drills, you have your, we don't do that. Everyone goes to the kitchen and helps, everyone sets up the tables, everyone works together. It brings along discipline,
And that's the sort of thing that grasps everyone and gives them a grounding and something to hold to and brings them back to their culture, and they're part of what their tupuna were part of. That's it for now. Tēnā rawa tātou, ko tāmei te mutunga o tō mātou nei whakatau i a koutou katoa. Engari, i mihi nei ke wene kai whakahere muri au, mihi nei ke apre te whai au. E he, hela, tēnā koe, haere ki te tū ia koe. Yeah, Ngātoki's been around and have been refloated in 1974. And the Rarurarus, we did this. It wasn't all smooth sailing when you're on a waka. It's not a sunny day. There's always a rough day. There's always windy days and there's always rainy days. But to get us here, there has been a lot of mahi behind the scene from our kaumātuas, like Uncle Hector, when the kaumātua no nui e te o. And today we still fight those fights. But not only the kawanatanga, me o tātou ni iwena. Engari, kia maha rātou o tātou, te mano o nā toki, ki kone. Ka kai cheke o nā toki, ko ene noho ne muri au. Hara o ngā taitai noho mana e wahora, e peke nei. Me tunu tātou te taunga nei homai tia o tātou nei mātua. Me whawhai tunu a nā toki, ka kitei te ao tōna rangatiratanga. Wene tamariki e tupakene, o rātou ko te mau te kaupapa nei rua. Ia koutou e whawhai nei, e huarai mō tātou, kia kaha. Pene ana noki a mātou nei, whawhai nei, ka here tunu te huarai a nā toki mata whaurua. Te mana o nā toki, ki runga tēnei whenua. Ko ea te kai tiaki o tēnei whenua. E maha ngā tangata e wera rei a mātou e toto e kia mātou. E pene me pera. Ere mai, ka heke rungi a nā toki, ma rātou koutou e kāko. Ka ke te koutou toto atou tō mātou mōmuri, ka here tunu tēnei waka, ka here tunu tēnei kaupapa. Hore kau moni, hore kau pūtea. E tahi wā, hore te kaora tanga hangarongo mai kia mātou. Ko mātou no e wheke te whange o mātou nei kai hoi. Engari me mōmuri te tangata, ka here mue. Harangora no ma te pūtea. Ma te ki ngā taunga e homai tia o tātou nei mātou tūpuna. Mā ngā tangata e mene e ahana koutou. What are you fellas doing? And I know that's the proof all sitting out there. And that's the proof sitting over there. The ones that the kaupapa has taken, we have evolved, we've now gone global, and then they say, where are you going to be in another 50 years, Joe? Or Ngātoki? We'd like to evolve Ngātoki when our time, Canadian's time was to get Ngātoki floated and draw back all our rangatahi, all our kaihoi back to Waitangi. Their dreams were, there weren't many Māori coming to Waitangi at that time. What would we do if we put Ngātoki Matawharua back together again? Mene te rātou ne moe tanga, tutu mene wahura. So from that, and so Hector come along, or Hector come on, and started building more waka. So once again, the evolution of Ngātoki went up, he started building waka. Waimirirangi speaks about Uncle Hector building a waka to Uncle Rob and Toi Māori. We decided we rode Mokopuna Tika Maui under the San Francisco Bridge to Tautoko Māori Arts Meets America. So the world then saw the kaupapa waka, and then one time there was a Prime Minister called Auntie Helen, said, why can't we have a waka in Europe? How much does it cost to bring a waka here? So we also been to Spain, we tautoko the America's Cup, and then we decided, why can't we leave one in Europe because of the cost? And then obviously the Dutch fellow stepped up and said we'll look after the kaupapa and we'll look after the waka. And what Cruz talks about today is that about 200 fellows are up there, women and men, learning te reo Māori, ngā tika Māori,
and totally change their culture. Then along come these women, and once again we're involved to have women follow the flotilla. E wera wā, e Mirirangi was talking about how good she was being good to Dad. Because how she used to run my packet of cigarettes everywhere when I was cooking stuff. Like, where's my cigarette? So, and Mirirangi has been part of that for a long, long time. No one wrote the book about wahine for us. We invented it and they moved along with it. But now, our wahine on their waka, our wahine are part of the kaupapa, our wahine are doing the same thing as what we. Yaana, our wahine are tattooing. Yaana, you see some wahine doing the wero. And everybody says, what about you, Joe? You haven't put anybody on Ngātoki yet. But that's tai hoa koutou, and a minute to wā. Engari, we do have wahine on our waka, on Ngātoki. We celebrate certain events like 80th birthday and all that sort of stuff. The tainga mai o Lady Di, she was allowed to hop on Ngātoki by our kaumatas at that time. In 1974, Dad didn't allow wahine to be on Ngātoki at that time. But Karamaku tēnei wā e mea me te noho ngā wahine e runa e Ngātoki, marata no marata ne kapura e pina. They'll put their own fires up with that. But today, what have we done? I think the kaupapa is pretty large, and we have an influence in teaching people about violence, abuse, beating up women, all that sort of stuff, drugs and alcohol, pollution, and that's what my moe is that Ngātoki can be instrumental in making those changes as well. In our kaupapa, in time to come, let's see what our younger generation today is going to take the next kaupapa to. My job is to make a dream for them and see if they can finish it like Uncle Hector made a dream for us and he finished it for us. We're here to finish his dream. But he taught the kāwhino e hira, he taught tātou tamariki, but rātou tutai te hurai. Hoina to mātou ne mahi haka mutu ngā mahi ngā moe tanga o mātou ne kaumātua, ere tunu nei tēne rā. A koutou e whakhoina, e wā rahi, mō koutou ne kaupapa, whawhaia. Whawhaia. Ka puta mai te wharai, mō koutou, ka reira, pore kau i tūroangi ai ne kōrero, mihi tunu nei ka tātou. Nā, tūmai kei pa ngā whai hoi o Ngātoki. O mai, e wai ata, e haka pēr te tautoko, kinaki e o mātou nei kōrero. E mihi nei ke o mātou nei taumata e noho nei, kia koutou e homai nei tēne wāhanga mō Ngātoki haka taumai a koutou. Hera mai Ngātoki, hera mai ngā whai hoi, wai e ma. Mena te kōrero, e rātou e ora rene e rātou, Ngātoki has to move with the tide. Nau mai hoki mai anō ki tēnei o ngā pāpāhotanga atu i te Forum Tent, te whare wānanga i konei i te whare waka i roto o Waitangi. Mō tēnei o ngā kaupapa nunui, ko timata tō tātou kaupapa mō tēnei rā. Engari, kia huri anō tātou kia kapo ake i te reo taku whanaunga nei, ka tahi anō ka hono mai ki tō tātou whare kōrero, ka waiho mana ngā kōrero e taki. Tu te winiwini, tu te wana, tu whakaputaina ki te whai, ka tu numia, ka tu rāwea, ka tu hikitia, ka tu hapainga. E tāne ko tō manawa, ko taku manawa, whakairihi ake kirunga, tu turu whakamaua kia tīnā haumi e hui e tāi ki e. Ko whakarara te maunga, ko matauri te moana, ko Ngāti Kura te hapu, ngāpuhi te iwi. Ko rupene piha tēnei mihi kau atu ana, ki tō tātou whānau o Wātea, kei ko nei mātou te whare wānanga, ko ia te ingoa ko tapaina e maua ko ani ki tēnei o tātou wāhi. Ka tahuri atu tātou ki te waiata taupoko, a te tira haka, a te tira hoi, i tēnei kaupapa. Kia hoki atu tātou ki rā rātou. Whakaroto
Ka mau te wehi ani te maha hoki o te hea te kupu ngā 10 part harmonies o tērā waiata tautoko a te tira hoi. Ka mute ki te ana koutou. He mea hou tēnei ki hau. Te mai ki Waitangi te pāpā hoi tēnei kaupapa me e whakātu wana e tahi pikitia ki a koutou. Taku wā mutu ngā ki konei, he pāhotanga a reo noiho. Nā reira, e hara i te mea me whakāhua me whakāhua au i huatanga ki a koutou ka pite ake. Hea te hira-hiratanga o ina kōrero ki a koe. He pai te rongo i ngā reo katoa o ngā iwi take i rongo tātou ki tērā tangata no roto mai o Amerika, Kānata, he iwi take ia, mai reira mai tērā kokona te ao, anora hoki tērā o ngā whanaunga no roto mai o Horana, e kōrero ana mō te pua waitanga o tēnei mea te waka ki reira, ki taua wāhi, Horana. He pai te ki te, kua tino whānui ake tēnei mea te kaupapa waka, ki ngā tōpito katoa o te ao e te whanaunga. I rongo au i aia e mea ana i hoki ana tana wā tuatahi te kaurua mano maono. Nā reira e hara i te nako nei te tana wā tuatahi. Kua roa rātau e hono ana ki tēnei kaupapa. E rongo au i aia e kōrero ana mo te waka pension. Ki nei mo te kaupapa waka ka puta atu ngā waka o te tautokerau. O te motu ki te moana ki Waitangi nei. Hei hā te kupu Māori pia mo te pension e whakāhua ai. Rātau mahi rangatira, he mahi rangatira te hoi waka. Nā, ka putatu rātau ki te moana, pēnei i te kotahi rau e hiatau ki muri i te wā i hana ai te tiriti o Waitangi nā. Koea te wāhi ngā toki mata whaura, te ingoa i tapa ki tēnā wāhanga wānanga, he wāhi whakanui te hitori o ngā kaihoi ki Waitangi nei. Ka matu ka riro mā rātau tō tātou kaupapa e whakatau i tēnei wā e mihi ana ki a rātau mo ngā kōrero i puta e mihi ana ki taku whanaunga ki a rūtene Gable Ngāti Tara me te mōhio ko tā māua matua tērā matua heke nuku mai ko ia tetahi o ngā tino rangatira o e nā mahi te kai tārai waka te kai whakatere mo ana kua riro atu nei ki te pōna reira. Ka hoki atu ngā mahara ki aia i te rongo i ngā kōrero i a rutene i te atanei. E tika ana me behi ki tērā o ngā wahanga tuatahi. E whakamahana pia i ngā kōrero o roto nei. Ko ngā toki mata whāura, te wahanga tuatahi, he kaupapa, he whakanui i te kaihoi ki roto o Waitangi. Engari, e anga mua tonu ana tātou ki ngā kaupapa o te wā, ko te wahanga tuarua, e haere ake nei. Te kotahitanga o ngā hapu o ngā puhi. He waka whakakotahi i ngā manako, he kaupapa horapa i te rangatiratanga o ngā hapu. Tōna tikanga hei te taki wā o te tikau mātahi karaka engari āhua tōmuri haere ana te wā. E ohorere ana koe? E te tōmuri o te wā. E ohorere ana koe? No, ne? Hare au i te ohore. No. Engari tika ana me mihi. Kua rua tikau mihi noho. Tōna pai tēnā. Me mihi hoki ki tēnei whānau o tātou, te whānau manihera, i tau mai te kōrero ko rātou tērā ka whai wāhi ki te papatu waiwai, hei whakangahau i te iwi, hei whakakoa, i ngā mokopuna, i ngā whānau katoa, ka tai mai ki tō tātou whare wānanga i tēnei rā. E tika ana kia mihi a koe, rātou e koe, e whanaunga nōku no Ngāti Kura. Nāre e kore te kumara e kōrero o tōna reka. E te whanaunga kōrero mai mo ngā kaupapa ki te whare runanga i tēnei ata, i reira i tū mai tētahi pōhiri nui mo ngā mana, mo ngā reo
Kaha awa. Ai, te ata nei te pohiri tuatahi warukaraka, e harai te mea I tūwhera ki te tūmata nui. Ai, ngari tai mai ngā kaiwhakawā o te motu, ngā kōti Māori, whenua Māori, ngā kōti matua anō hoki, ko jau, te rangatira jau huri tēnā, te whanaunga te ati Alana Thomas hoki tēnā, tai mai rātou, ia te tauka tai mai rātou, e kōhiri ai ngā whakaaro mo tēnei take o te tiriti o Waitangi. I muri I tēnā pōhiri, I aia nei pia I tūana te pōhiri mo ngā diplomats o te ao, no te manatū Ministry of Foreign Affairs and Trade, e mea na koe a rā ko te hui nui rau atu, a te ministry rā, a te manatū rā, I te tau, ka tai mai rātou I tāwāhi, ki konei ki Aotearoa nei, ki Waitangi pōhiri ai. Nā runga I te karanga, o te kaupapa, o a tātou matua, o a tātou tupuna. E tika ana, ka haramai, e nā o ngā diplomats te ingoa, ngā rangatira, kei ngā tari o Aotearoa ki tāwāhi, e mahi ana, ko tai mai, ko hoki mai rātou ki te kāinga, ki te whakanui hoki, tēnei kaupapa. I pehia te wairua I reira, I tērā o ngā pōhiri te ata nei. Ia te wā, ia te wā. Ko te wairua ka rongo I te marae ate o te wharerunanga o Waitangi, aha ko te kaupapa, ko te wairua tēnā o ngā tupuna I haina I te tiriti o Waitangi, o a rātau uri, o a rātau mokopuna. Ka mutu, he wairua rangi Māori, he wairua hari, he wairua ora, e nā mea katoa, I rongo, I rango nā e au, ki taku kiri, ki taku wairua, ki taku manoa. Me te pako tamahu I tērā. Ai, wow, ko tau mai te kōrero e ai ki ngā ngā tirorangi, te huarere pia, ka wera haere I roto I nei rā. Taino atu ki te rātu, te tūrei, te tuaono pupuere, ia kāre kore ka paki mai a tamanui te rā. So e tika ana me rite ngā whānau ki te haere mai koutou, mauria mai he hamarara, mauria mai he pōtai, he inu ai. Haere mai rānei ki te wānanga, whare wānanga nei, kei te taha o te whare waka, te wāhi e noho ai, e takoto ai, e tū ai, ngā tupi wata whaurua waka, kei reira mātou. Kei roto I tētahi whare nui, he mahau ki konei, e pupuhi ana te hau, e hara I te mea me mau panikiri koe I roto nei, kia tai mai koe ki konei, me mau panikiri, engari ka tai mai ana koe ki konei, ai aha te panikiri, he wāhi hānea nea, he wāhi pai ki te whakarongo ki ngā kōrero, e taia hoki te noho ki muri, ki raro I ngā rākau, titiro atu ai ki te moana, nā kei waho nei, ko te wakataua, e iri ana I ngā kara o te wakaputana. Yes. Karawe nei. Rawe katoa ngā mahi I tēnei ata e hoa mā. Haere mai ki Waitangi. Kei konei mātou, te reo irangi, te reo o te taitoke rau aroha mai. Kei konei mātou tata atu ki te whare waka, I ngā tau kua huri, ko mātou tonu tērā I noho pātata ki te marae o te tī. Engari kua huri te tai, te whananga. Kua huri te tai. Kua waia au ki e nā mahi te noho ki te tīmarae ki tauataha, pāho atu ai ngā kaupapa nei, te hikoe māraro I te hikoe. Koe a tetahi pia o ngā kaupapa nui, e haere atu ana I tēnei wā ko te hikoe. Koe nei te tau tuatahi, kua tū te hikoe, hei ko tahi ki te kaupapa nei, nā reira. Kua huri atu tātou, kua hoki atu tātou I nānei ki te kaupapa tuarua, mo te atanei te kotahitanga o ngā hapu, o ngā puhi, he waka whakakotahi ngā manako, he kaupapa horapa I te rangatiratanga o ngā hapu. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e hakarongo mai nei, tēnei pāhotanga, te reo te taitoke rau, e tuku atu nei I te whenua o Waitangi, 2,200 kia autonu mai. Because we're still awaiting the status of our state
lot of other findings in there that are very beneficial to us. The documents are available for people to read. But that particular finding is really on fact the hard work of who came together to present and share their wisdom in front of the child. The findings come today. Te Kotahi Tana is firstly made up of 7 regions. And some of those regions represent here today and we can speak for themselves. But anyway, just to give you one thing, we've got some goals that we've updated recently. Having completed the actual evidence part of the hearings, we're still in the process of whakawhanaunga tana and putting together. The great thing about whakawhanaunga tana is it's whānau, couple, individual. You're not an entity as such, but we are a historical entity in terms of Ngāpuhi Waitangi. So the goals, I'll just bring the goals together today, which is to advance the kaupapa that emerged from the tribunal stage 1 hearings, to follow through to the completion of that Waitangi 40 inquiry, the stage 2 hearing process, to receive the relevant reports and help the whānau understand the contents, because the documents are massive. I still love this match. To be a forum where Hapu leaders can discuss and share their respective Tiriti or Waitangi mandate negotiations kaupapa, whatever that means to them. And just simply to discuss and share other key kaupapa inquiries, more contemporary inquiries. Because the picture, because it was a bit dark, they changed the whole camera. Housing. There's a whole lot. I won't say too much more, I'll hand it over and you can speak for themselves. Oh, no, he doesn't have that. Not in the middle of there. It's the settings, we don't know how to see that. Everybody knows there's a bunch of big noise, but they come in and out. She's showing them. Yeah, but don't tutu with it. Not right now. The second being, we have not seen Yeah, I know, but if we lose the picture, then what? No, I just took it off. It had the display and everything on it, and the audio track. I can still see it. No, I'm just doing that. Yes, just that if we lose it. And it will take some time to work with, so that our people can understand
If they've got the two mics and they both up, it's not us, it's them. That's what can yeah, if they've got two up and only one person's talking and they're having chat. Yeah, I've already spoken to him. That's it for. Would be a good starting point for us all. And once you've done off,